Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu trago mais dois testes com a TV Box R69 Plus. Nesse vídeo eu vou testar o sistema do Dreamcast e o sistema do Nintendo 64 nessa TV Box, a R69 Plus. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal com essa TV Box, o vídeo review e o vídeo testando o PSP. Nesse vídeo então, rodando o Dreamcast e Nintendo 64. Na tela eu estou mostrando para vocês as configurações que eu consegui no Flycast, que roda o sistema do Dreamcast. Deu para rodar legal esse jogo é o Daytona USA, tá? Nesse jogo eu consegui deixar nessa resolução, mas depois eu vou mostrar para vocês um outro jogo que eu consegui deixar a maioria dos jogos com uma qualidade melhor, tá? É que esse jogo ele exige mais, então eu tive que baixar um pouquinho a qualidade. Nos próximos jogos vou mostrar para vocês qual a qualidade que eu usei. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você ainda não viu os outros vídeos que eu fiz dessa TV Box, dá uma olhadinha no vídeo review completo para saber todos os detalhes dessa TV Box e o vídeo testando o sistema PSP. Ela é uma box que custa em média de $40, tá? Ela tem um processador de 8 núcleos, é um Allwinner H728, possui aí uma Mali G57, então para jogos retrô, para um Dreamcast, para um Nintendo 64, para um PSP, ela vai rodar com uma qualidade melhor que uma TV Box mais simples, tá? Então aí na tela eu estou testando então para vocês o Daytona USA. Esse jogo ele é pesado do Dreamcast, tá? Ele exige bastante das TV Box e pode ver que ele está rodando com uma qualidade excelente. Você vai notar alguns ruidinhos no áudio, tá? Mas dá para baixar mais a qualidade, tá? Ele já está com uma qualidade boa, dá para baixar um pouquinho se você quiser 100% da qualidade do áudio. Mas dá para rodar assim de boa, o áudio é mínima coisa, você nota um detalhezinho no fundo, mas está com uma qualidade excelente. Vou deixar para vocês rodando um pouco e eu já volto aí testando também o outro jogo que é bem legal. Bom pessoal, mostrei para vocês como ficou a qualidade gráfica no jogo Daytona USA, ficou bacana, dá para jogar legal. Agora nesse jogo aqui eu Soul Calibur, é um jogo que eu acho bem bacana. Esse jogo eu consegui deixar uma qualidade um pouco melhor ainda. O filtro Anisotropic é um filtro que deixa uma qualidade um pouco melhor ainda no seu jogo. E eu consegui deixar em 16, tá? No Soul Calibur. A mesma resolução do jogo anterior, só que aqui com 16 do Anisotropic, que é um filtro, tá? Então vocês vão ver aí na tela que a qualidade é muito boa. Tá? Essa box ela custa em média de $40, eu acho que vale muito a pena para jogos retrô, ou se você vai assistir a algum aplicativo que você gosta de assistir de vídeo, que seja um aplicativo ou um aplicativo alternativo, ou um YouTube, essa box atende legal, ela conta aí com processador de 8 núcleos, tá? Então não é qualquer box nesse preço que vai conseguir rodar jogos retrô com essa qualidade, principalmente aí Dreamcast, Nintendo 64, PSP, tá? Então eu acho o preço dela muito bom. Tem alguns links na descrição, se você quiser comprar uma igual, links estarão na descrição do vídeo. Então pode ver que a qualidade é excelente, muito boa para essa TV Box. Estou usando aí meu controle que eu sempre uso, o Direwolf 2, não preciso configurar nada, já saio jogando diretamente com ele. Tá? Devo trazer mais testes com essa TV Box futuramente. Já vou mostrar para vocês o Nintendo 64 rodando nessa box. E agora eu vou mostrar para vocês a qualidade gráfica que eu consegui atingir com essa TV Box nos jogos de Nintendo 64. Eu usei aí o sistema Mupen 64 Plus para rodar esses jogos de Nintendo 64.
vou mostrar aí a qualidade gráfica que eu consegui. Bom, a resolução é aquela ali que eu mostrei para vocês. A resolução ficou em 2160 por 1620. Essa qualidade não é qualquer box que você consegue deixar, tá? Eu acho que é uma TV Box custo-benefício, que tem um processador de 8 núcleos, então dá para deixar uma qualidade bacana nesses consoles que exigem um pouco mais de hardware, tá? Que nem Dreamcast, Nintendo 64, PSP. Claro, todos os jogos você não vai conseguir rodar. Tem um jogo que outro que às vezes ele é mal otimizado para esses sistemas aí, tá? Então, mas você consegue deixar 90% desses jogos com uma qualidade melhor, né, desses consoles que eu citei. Lembrando que essa TV Box ela não acompanha nenhum jogo. E os testes que eu estou fazendo aqui, você vai ter que, de repente, buscar esses games, você vai ter que instalar os sistemas para poder rodar eles, tá? É só a nível de curiosidade e testes que eu estou fazendo para quem tem dúvidas ou quem tem alguma curiosidade, poder comprar aí uma TV Box mais tranquilo para saber que roda esses jogos. O GoldenEye, que é um jogo pesado também, né, da 007, do 64, ficou com uma qualidade gráfica excelente também. Eu vou deixar a gameplay para vocês do Dreamcast, de vários jogos, e também do Nintendo 64. O vídeo de hoje é esse. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, e se for comprar alguma TV Box, clica no link da descrição e ajuda o canal, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Eu tenho que editar, eu tenho que testar os jogos, testar a resolução, então são uns 2-3 dias para fazer esse tipo de vídeo aí para vocês tirarem as dúvidas e comprarem uma TV Box aí para vocês jogarem alguns games. Eu vou nessa, valeu, tchau, tchau. England are ahead by 1 goal.
They're still in control. Good pass. He passes it forward. Well played. Good possession. Number 3. Well intercepted. England. Number 10. Well played. A chance for a goal here. 3 minutes have elapsed. England, plenty of support from the midfield. That was predictable. He passes it forward. Offside. Number 6. They're still in control. He's marking his man. No fouls being given. Fire somersault! Enemy robot, dead ahead. All range mode. Ah, so this is the Star Fox. I'm going to crush you. Enemy field analyzed. Those who cross Andromeda will 2 planets to go. Okie dokie.
Please be safe, G. How could anyone do this? G! James, I tried. Harry and Amy are I don't want to die! My God. Don't come! Don't come! Go away! Go away! Please, help him! Don't kill me! There was nothing we could do. Love 30. Brazil versus Cameroon. Kickoff. Goal kick. Goal kick. Free kick. England. Round 1. Fight. Hadouken! Hadouken! Tatsumaki Senpuken! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Spiral arrow! Tatsumaki! Cannon spike! Shoryuken! Spiral arrow! Spiral arrow! Tatsumaki Senpuken! Hadouken! Shoryuken! Spiral arrow!
Hadouken! Hadouken! You win! Round 2, fight! Hadouken! 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 Cannon spike! Yup! Yup! Cannon spike! Hadouken! You lose! 誰にも邪魔はさせない。Get ready, fight! Spider Sense is tingling. Get ready to kick butt. Engage. Web ball. Web ball. Web swing. Web ball. Web ball. Web ball. Web swing. Yeah! Web ball. Web ball. Spider sting. Web ball. Spider sting. Web ball. Web ball. Web ball. Web swing. Web ball. Web ball. Hey! Hadouken! 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 Web ball. Web ball. Hey!